tukae kwa nguvu. Nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano. Good evening, good evening, good evening, good morning, good afternoon. Hello, wonderful people. Hi, how are you? Good evening, wonderful to see you. We are live again for a nice, wonderful show here at Mtembei. Allow me to welcome you from wherever you're watching us. Thank you for making this your number one station where you come in live and comment, share, and make your voice heard. We here, we will listen to you because you listen to us. Thank you for choosing Mtembei. Asanteni sana mabibi na mabwana. From wherever you're watching us from UK, USA, Canada, Australia, here in Kenya, wherever you're watching us from, asanteni sana. Karibuni sana kwa hii siku njema kwa wale ambao ni Waislamu, Ramadhan Karim, na wale ambao ni Wakristo tunasema Happy Palm Sunday. Na zaidi ya yote, thank you for having us this second day of April 2023. It has been a developing day that we have seen a lot. I don't know what is your comment. I don't know what you have to say. Wengi tulisema ni vyema hawa watu waongee, na wengi wakasema pia ni vyema hawa watu wasitishe mambo mengi, lakini zaidi ya yote waweke inchi mbele. Sijui maoni yako ni yapi kwa yale ambayo tumeyasikia siku ya leo. We invite you to come in, join us, have this conversation rolling. Let us make this show great in the way we normally do. Thank you for always choosing Mtembei TV to be your number one station. We cannot thank you enough. Over the couple of days, we have seen you watching our programs. This last month alone, over 33 million of you watched our programs, watched everything that we air in Mtembei. All we can say to you, lovely people, thank you for choosing Mtembei as your number one station. Here, we keep it raw as it is. We allow you to give us your opinion as you feel it. We are not pro-government, neither are we pro-Azimio. We are for you, mwananchi. We allow you to share your spirit, to air your heart, to speak your voice, and to be heard. Hatubagui, hatuchagui. Wewe ndiye mwananchi na wewe ndiye unafanya hii show ikawa jinsi ilivyo. Niambie unanitazama ukiwa wapi. Ninatuma link tu sasa hivi. Nikikubalie kabla hata sijacheza lolote ama kufanya lolote, nikusabahi wewe ambaye tayari umeanza kunitazama, wewe ambaye tayari umeingia katika studio. Aliyekuwa wa kwanza kabisa, maana wengi tayari mshatuma ujumbe, namuona ni Beatrice na Male, anasema anatuwatch live from Saudi Arabia. Asante sana Beatrice na Male, you are our very fast person to send us a comment ahead. Wengine nao waliofuata ni kina nani? Mauluko Mweni, asante sana. Ishmael Koech na kuona, asante. Robert Moheso Mamisu na kuona. Chris na kuona. Gespa Ramadan Gespa na kuona. Richie uko ndani. Hezi Okungu uko ndani. Asanteni sana. Lazaro Nyora uko ndani. Amani Akinyi na kuona. Gilbert Kiprop, asante sana. Namuona John Kilonzo, asante. Patrick Lubanga uko ndani. Jua Kali na kuona. Steven Gudhu na kuona. Amana Akinyi nasema unanitazama ukiwa Saudi Arabia. Joseph Opando, asante sana. Nicholas Tigmani unasema uko ndani. Patrick Lugamba uko ndani. Rian Kiprop uko ndani. Sam Andei uko ndani. Jacob Indombi uko ndani. Maximum Sounds uko ndani, asante sana. Stanley Muirori na kuona. Joy Karis uko ndani. Yash Bin uko ndani.
Amina Kinya, asante, nimeona umetuma ujumbe tena. Kelvin na kuona uko ndani. Karis Chalo na kuona. Saminox uko ndani. Aha, Stanley Moiroli unasema baba aitwe baba. Mimi Busara uko ndani. Kwambo Julius, Kawombe Julius uko ndani. Pablo unasema uko ndani, uko logged in. Lamek Oliech unasema uko Ruiru na uko ndani. King Swift Right from South Africa unasema uko ndani. Jamhuri Elisha uko ndani, unasema baba ni baba. Abbas Mitiriri unasema tuko pamoja, asante. Kefa Mogaka unasema watching from Ghana. Habari ya Ghana. Bethel Legat unasema watching, karibu sana. Geoffrey Omusami uko ndani, karibu. Swale George uko ndani. Fatman, thank you so much. I have already some panelists, and now to join the show it's not that difficult. This is what you do. Hapo comment section, there are two things you will see. You will see Mtembei commenting, and Mtembei commenting, it will have like a link. You click on that link, your link itakupeleka place inaitwa StreamYard. Una tap your link, unaingia StreamYard. Kwa StreamYard unafanya vitu tatu. Kwanza, unaandika jina yako. Si lazima iwe jina yako rasmi, lakini at least jina ambalo tutatumia kukuidentify kwa show. Pili, lazima uwashe kamera, na tatu, lazima uwashe mic or rather ile kipasa sauti. Lazima mmoja yazo iwe imewashwa ili uweze kuingia kwa studio. Link ndio hiyo inaingia kwa haraka sana, ingieni nayo. Na studio inajaa kwa haraka. Watu 10 wakiingia studio inajaa. Kwa hivyo kuwa wa kwanza kutapi kwa hiyo link nimetuma. Link tayari ndio hiyo ambayo inaingia. Itaingia in form of Mtembei TV. Join using that link and you'll be right here in the studio. This studio is for you, mwananchi. Wewe Mkenya mzalendo, hii studio ni yako. It is not for anyone else but you, our lovely people. Thank you for choosing Mtembei. As I've said before, this is your show. Thank you, lovely people. Asanteni sana. Allow me, before I bring any other panelists, to bring in the comments or the speech making headlines today. It is not about who is right or who is wrong. Like Winston Churchill said, I dare say, and I quote, "Courage is what it takes to stand up and speak, but it is also what it takes to sit down and listen." I have always been ready to engage Kenyans of all walks of life, including elected and appointed leaders from across the political divide and the religious fraternity on how to make our country better and prosperous. And in the last 6 months, I have talked to many religious leaders. I have talked to many elected leaders from across the political divide. My door still remains open for honest, objective, and sincere deliberations based on the rule of law and the Constitution. On the reconstitution of the future Electoral Commission, the selection panel that currently is in office is a creation of the law that was passed by the two chambers of parliament in response to a court decision. The court clearly stated we can agree on what it is they have an issue with, and we can adjust as is agreed and as necessary. And therefore, we resolved to resume our demonstrations after 1 week. We have said several times that demonstrations, picketing, processions, petitions are enshrined in our Constitution, and therefore they are not criminal. We have also said that we are Okay. Kidogo tu nitakuomba Mr. Tito vaa shati or something, eh? Tusijichomee picha. As I've said, we have millions watching, eh?
Mr. Titu, nitakuweka nyuma kidogo hadi uvae shati na uwe presentable kwa show. Above all, ladies and gentlemen, naona mmejaja, karibuni sana, asanteni. Naona wengi mko tayari kwa studio. Debbie uko ndani, karibu sana. Miki uko ndani, Isaac na kuona, Barasa uko ndani, Salmon uko ndani, Shivanga na kuona, karibu sana. Mami namuona Mr. Chelimo, asanteni sana kwa kuwa part of the show. Leo acha nianze na ladies first. Tuliona kina dada wakipiga magoti wakisii polisi wasitupe tear gas, so wao wanapata the first opportunity kuongea kwa hii show. Wacha nianze na Debbie, karibu sana kwa show. Asante mami kwa kutujoin. Wacha nisikie maoni yako. Hawa viongozi wawili wameongea. Je, maoni yako ni yapi? Unaona vipi? Una feel aje nao wameshaongea? Mami Debbie, Asha Mike, endelea sasa. Debbie, unanisikia? Unanipata? Kabisa kabisa, endelea. Nakusikia, but wewe unanisikia? Kabisa, nakusikia vizuri, endelea. Unanisikia? Kabisa, nakusikia. Okay, nikana kwamba simpati vizuri. We have been praying for peace. Aha. Yeah, tumekuwa tukiombea amani. Unanipata? Kabisa Debbie, nakupata. Nasema tumekuwa tukiombea amani kwa nchi yetu. And okay, we thank God all has happened the way we prayed for. Okay. Debbie, nitakuomba tu urudi tena, naona mtambo yako inasumbua kidogo. Shivinga, habari ya leo? Nzuri sana. Maoni yako ni yapi? Viongozi wamenena, wewe unafeel aje kama Mkenya? Mimi kama Mkenya ni furaha tu kwa Mwenyezi Mungu na kumshukuru Mungu kwa sababu Rais na Raila, Bwana Raila wamefanya jambo la muhimu sana. Ingawaje sisi watu wa Azimio tulikuwa tayari sana kungojea maandamano, lakini kama baba ashasema kwamba amekata hiyo shauri kwamba tusiwe na maandamano, tuongojee kwamba hadi yale maslahi ambayo atazungumzia yaweze kushughulikiwa. Kwa hivyo kwangu mimi leo nitasema kwamba Mungu amejibu maombi yetu, kwa sababu siku ya kesho unajua walikuwa wamesema mother of all demonstration. Ukiambiwa mother of all demonstration ilikuwa kubwa zaidi kuliko ya Alhamisi. Kwa hivyo Mungu ni mkubwa. Wacha tuseme, wacha Mungu atusaidie tuendelee, at least nchi yetu isonge mbele kabisa. Okay. Leo sina mengi. Nashukuru sana bwana. Mengi tu yatakuja tu, wacha zidi kukaa kwa show na maswali kadha wa kadha. Na zaidi yote pia wewe ambaye unatutazama unaweza tuma ujumbe wako mfupi, na pia unaweza ingia kwa show bado haijajaa. Unaingia kwa show kwa njia rahisi sana. Una click hapo kwa Mtembei TV, tumetuma ujumbe. Una click hiyo comment na kutuma kwa mahali panaitwa StreamYard. Hawa wapendwa walifanya aje? Walipo click waliingia kwa StreamYard, wakaactivate camera, wakaactivate mic na wakaandika jina. Si lazima iwe jina yao, siko sure kama hizi ni majina yao, lakini tunawakubalia kuingia kwa show. Kwa njia hiyo tu rahisi unajikuta umeingia kwa show. Debbie, sijui kama sasa uko tayari? Okay. Debbie, sijui tutafanya aje, lakini inakaa kana kwamba uko na shida ya network ulipo. Lakini zaidi ya yote ilikuwa imetangazwa kesho itakuwa ni mother of all demonstrations. Pia serikali jana ilikuwa imejipiga kifua, ilikuwa imesema nao pia nanyi mtajua serikali iko gangari, lakini leo Ruto na Raila Odinga ni kana kwamba imebidi walegeze kamba. Imebidi leo kwanza wajaribu kutuliza boli. Wamejaribu leo kutuliza hali ama msimamo wao mkali ambao walikuwa nao awali. Maoni yako ni yapi?
nena nasi, wacha tukusikie, wacha utambulike, wacha usikike. Je, wewe kama Mkenya umefurahia? Je, ulikuwa umejiandaa kwa maandamano? Kama Shivinga anasema alikuwa amejiandaa kwa maandamano, lakini ole wake, kesho hakuna maandamano. Wewe umefeel namna gani? Wacha tujue maoni yako, wacha tuhisi jinsi wewe umehisi, wacha zaidi ya yote tukusikie. Sikika hapa kwa Mtembei TV live, na zaidi ya yote tutakuweka live aidha kupitia comment yako ama uingie live kwa show. Nimesema ni rahisi sana kujiunga nasi kwa show, ni kujoin tu kupitia hiyo stream ya ambayo umetumiwa na Mtembei Official, Mtembei TV kwa YouTube na Mtembei TV kwa Facebook. Una click moja yazo na unajikuta uko ndani ya show. Tito Masinde, umefeel vipi leo? Sasa umenitupanisha kidogo, nikaenda kutafutana na manguo bali, but nilikuwa nimeanza kujitupanisha kulala. Pole lakini sawa, sorry. Naeleweka jamaa, endelea lakini. So mimi nakupata safi sana, nikiwa Abu Dhabi, this is UAE, and I thank because things the way I've been running in the country is not the way correct things are supposed to be run, because the country is drowning out down in terms of economy, and it's not good for the country. But in the other hand, Kenyans have the rights to demonstrate, to make things to go straight. It's not bad. It's our country. It's not their country. It's our country. So tunafeel kitu kiwa mbaya, lazima turekebishane, na mtu asikasirike pande yoyote akifikiria watu wana furaha na kwa country yao, wanafaa tukuwe na furaha kwa nchi yetu ile Mungu alitupatia sisi wote. Hakuna wenye walipewa na wengine wakaambiwa mkuje muishi kama wageni. Sisi sio wageni, wote tunaishi kwa Kenya, ni yetu. So far Kenya ikiendelea kuharibika, economy ikiendelea kuteremka chini, ndio maana tunaendelea kutoroka kabisa. Sasa sisi tunafikiria pesa tunafanya kidogo huku, tutume nyumbani tusaidie familia zetu, na bado ndio mambo yanaendelea kwa kitu tunahitaji kitumbua kinaingia mchangani. Sasa ndio hiyo sasa. But right now vile viongozi wameongea, tunaona amani na sakua, na tuendelee kuwa na imani na maisha ya watu wetu wenye wako Kenya, tutahofia hata pia na sisi. Kwa sababu bidii yote tukifanya inafaa long last, iende na familia, alafu ndio independence wala wanatipenda ile pesa tunatuma wa fight. Lakini kama watu wana fight, haitasaidia, unaona? Kwa hivyo wewe kama mtu ambaye uko mbali na Kenya, una feel sasa uko safe kutuma pesa nyumbani ili kufanya miradi, ama bado una feel unakauoga? Kauoga kako, uoga yese kosekana. Sasa hiyo kituma pesa ukisema watafute hii na hii na hii, itatafutwa na watu ambapo vitu asitembei, unaona? Inakuwa ni ngumu kiasi. But sasa hizi trust imetoka Kenya, tumeweka chini kidogo, tunasimamisha ile tunafaa kufanya, at least tukiona amani imekuja, ndio at least tutafunguka tena kutuma pesa, aenda fanya hii mradi, unaona? But sasa hizi tuko na uoga, hata pesa yangu nasatuma kwa banki kwame huko. But tunafeel at least tumekuwa relieved kidogo, tuone mazungumzo vile itaendelea, vile itakuwa, itaenda namna gani. But hawa jamaa waelekeze pia kamba, si ati baba anataka serikali, anataka wafanye vitu kulingana na sheria vile katiba inasema. Hii katiba wako kutengenezea watu wawili ama watatu, watapunguza matusi, kwa sababu ile kitu iko kutusiana, itatusaidia, itaweka chakula kwa meza. The only thing that makes Kenya to run and to go forward is how to they give us the plan, they're planning to change the economy and to make Kenya prosperous and people to live in harmony. But ukitusi mwingine, tujue wanatusiana zaidi, ituweke chakula, itusaidie economy, itupeleke mahali. Sasa watu wapatisha kwa style up, especially si ati ndaficha ama niende wapi, especially our deputy president a style up, awachane na Raila, afanye kazi yake. Raila anafanya kazi yake ya kupika kelele, kuambia mfanye hivi. Yeye akienda kwa platform atuambie ile kitu anataka kufanyia wa Kenya, asituambie mambo ya Raila, atanyorosha Raila. Hiyo sio kazi yake. Kazi yake tulimchagua wa Kenya kwenda kutushughulikia mahitaji zetu. Mahitaji zetu ni economy ifunguke, watu wafanye biashara. Raila ana biashara na sisi. Raila biashara yake ni kuambia serikali ifanye ile vitu tunataka. Akisema maandamano, unga eteremushe, tunaenda kwa sababu ya nini? Tunafinyika. Lakini kama watu wangekuwa wako na kazi,
Kenya hawangeenda maandamano. Wangetoka wapi ndio waende maandamano? Watu wako idle. Ndio maana tumetorokea nje. But we still supporting Kenya. Kenya is our country. Atuami. Na wakitaka tuame, wause Kenya, tukawane share, kila mtu apewe yake, tuende bali tutaenda. Nimeshukuru sana. Maoni Mtembei, nimeshukuru sana Tito. Kaa kwa studio, nina maswali kwako, lakini zaidi ya yote nakuuliza wewe ambao unaingia kwa studio, washa kamera ili nisikae kama ni mimi na Tito ambao tuko kwa stage, na kuhitaji wewe pia uonekane, utambulike, ujulikane. Zaidi ya yote Wakenya waone kweli hii ni live show. So washa kamera yako uonekane. As I say, mwezi tu uliopita tulionekana na zaidi ya watu milioni 33. Hivyo basi ni vyema sote tuingie kwa bidii na tufanye hii show ipendeze. Itapendeza vipi? Itapendeza wewe kuwasha kamera. Usiongee nyuma ya tent. Kama ulipata confidence ya kuingia kwa show, pata confidence ya kuwasha kamera. Hakuna mtu atakuuliza swali, hakuna serikali itakufuata. Una haki ya kusema, una haki ya kujiexpress. Asanteni sana. Asante. Namuona hata Salmon amejawa na furaha na bashasha. We, smile moja moto wakiwa na Debbie. Asanteni kwa kusmile leo, at least nimefurahia jinsi wa Kenya leo wanatabasamu. Nije kwako David, maoni yako ni yapi? Umefeel aje kama Mkenya baada ya kusikia hotuba ya rais na kinara wa Azimio? Itabidi umeinua mic na umeongea na sauti Daudi. David, unaweza ngoa hiyo kebo yako ya speaker isikiki, uongee directly tu kwa simu. Ingoe tu direct, hatukusikii. Asante sana pia kukaribisha, nashukuru sana. Endelea. Maoni yako ni yapi? Ya, cha kwanza nashukuru sana kwa pande zote mbili. Aha. Na kwa upande mmoja naweza ni shukrani sana, na kwa upande mwingine shukrani sana kwa sababu sisi ndio jambo ambalo tunafurahia sana pia sana. Aha, ongeza sauti yako, unaongea kwa sauti ya chini sana. Ndio, nilikuwa nimesema kwamba ni jambo la kushukuru pia la kushukuru, kwa sababu upande mmoja wameelekeza, upande mwingine wameelekeza, yani jambo ambalo tunalifurahia sisi, ambalo tunafurahia tena tunafurahia. Okay. Na nyumbani tu ameniona kama nina furaha, nikamwambia leo nina furaha zaidi ya furaha. Kwa hiyo kesho sisi sijui kama ingekuwaje, lakini kwa furaha ambayo tunayo leo sijui, labda tu ni ile ili nionyeshe furaha yangu. Okay. Nashukuru. Asante sana. David, sijui kama sasa umeunda network yako. The sound is not. Debbie, sasa nakusikia. Maoni yako ni yapi kwa haraka katika ulipokuwa ukiongea? Debbie? Okay. Mzalendo, maoni yako ni yapi? Leo imekuwa ni ile siku ambayo ilikuwa ni Palm Sunday, lakini pia ilikuwa ni siku ambayo Ruto na Raila wametoa speech kali na imetingisha nchi na njia moja au nyingine. Kwa waliojiandaa kwa maandamano kesho, aidha tamaa yao ya maandamano kesho imekatika. Kwa wale ambao walikuwa wamejitayarisha kuonyesha nguvu ya serikali, labda tamaa yao imekatika. Maoni yako ni yapi? Je, who has won? I think asante sana Jex and our panelists wengine, Tito, Debbie, David and watu wote wale wana contribute pale chini kwa commentary. Kenya has won. The people of Kenya has won. They have won today. We wanted a peaceful country. That is what we have been advocating ever since. Hata kama ulikuwa unanichukia, unanipenda, we have been calling for peace and dialogue. That is, we can't lose too many lives because of politics. You realize vitu mingi zitafanyika hii harakati ya akinara wa Azimio na rais wa Jamhuri ya Kenya. Mambo mingi yatafanyika, watajadiliana na tuone kama nchi itasonga mbele. Unajua
uchumi ya Kenya imekuwa inaharibika sana kwa sababu ya hizi maandamano, na kiini ya hii maandamano ni mambo ya uchaguzi. Vile tulioelezea kitambo, wanasiasa ni wale wale. Sasa wako kwa meza, watajadiliana. Hebu tuone yale yatatokea. Kama saba itafunguliwa, kwa wale wanazimio walikuwa wanataka saba ifunguliwe, itakuwa ni vyema waone hiyo saba imefunguliwa na wajue mshindi ni nani. But bila shaka Mungu ametuonekania, hakuna maisha ya mtu au watu itapotezwa kesho Jumatatu. So kwa hiyo yote nashukuru kinara wa Azimio, nashukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kusikia wito ya wananchi wale wengi wale walikuwa wanataka amani, na wanabiashara pia sasa wanaweza pata afueni. Wajua sio watu wale wote wale wana biashara ya duka ama biashara ya matatu ama biashara ya viwanda ndio wanaathirika. Watu wale wanaathirika zaidi ni wale watu wako kwa informal sector, ule jamaa wa mjengo na ule jamaa anaamka kila siku kwenda kibarua industrial area. Hao ndio wanaathirika zaidi kwa sababu hawana chochote cha kukula, na wao si wezi. Unajua kuna wale wanategemea hii maandamano kuiba na kupora mali ya wengine. Kuna jamaa yeye anataka kuenda kufanya kazi yake kila siku, anaegemea pande ya Azimio, na mwingine pia anaegemea pande ya KK kwa pande ya Kenya Kwanza. So hao watu ni genuine workers, and the only way we can build our economy and bring back investors in our country is when we have a stable country. Stability is very, very important. Ukiwa mahali uko nje, kama uko ngambo, uko wapi, unajua stability ndio kitu nguzo muhimu zaidi katika serikali. Otherwise, Jex, asante sana kwa kuniweka kwa show leo. Tutaongea zaidi baadaye. Endelea tu kuwa kwa show. Naona wengi mnazidi kutuma ujumbe. Asante kwa ujumbe zenyu ambazo zinaingia kwa wingi na kwa kasi sana. Namuona Fibian Kemboi umetuma ujumbe wako. Namuona Kamau wa Njeri uko ndani, asante. Godrick Ojwang na kuona, asante sana kwa ujumbe wako. David Oloch uko ndani. Frederick Mugo na kuona. Mashari ya Wanyoike uko ndani. Sharon Chris uko ndani. Mwangi Great Samuel uko ndani. Emmanuel Mjumbe mwa Afrika, asante sana. Frederick Mugo ni asante. Mali Johnson, asante sana. David Oloch nimekusema, asante. Wayne Miyawa, asante sana. Elia Newteni, asante. Asanteni sana kwa wote ambao mnajiunga nasi. Asante sana kwa wewe ambaye umechoose Mtembei kuwa show yako jioni ya leo. Ni rahisi sana kujiunga nasi. Moja ni vipi? Unaingia katika hiyo link unatumia na Mtembei TV, Mtembei official kwa YouTube, Mtembei Facebook, na ukiklik hiyo link inakutuma mali ama inafungua another page. Hiyo page inaitwa StreamYard. Ukiingia StreamYard, unawasha kamera, unawasha mic, unakuwa miongoni mwa watu ambao wako kwa show. Asanteni sana. Namuona Anthony Meto ameingia ndani, namuona Isaac ako ndani. Wacha nisikie maoni yako. Wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Unasema vipi kuhusiana na yale ambayo yametukia siku ya leo? Aha, Anthony Semetu, maoni yako ni yapi kwa haraka kaka? Kindly in less than 5 seconds. Give me maybe because nimechelewa, nipatie the topic of the day. Just tunaongelea, tumeona Ruto na Raila Odinga wakiongea
kwa press statement na wametoa hotuba fupi lakini ilikuwa na uzito. Wamezidi kuitisha amani na zaidi ya yote wamesitisha maandamano. Wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Very good. Kwa wale ambao wanijui, mimi naitwa Anthony kutoka Kajiado County. Aha. Na mimi ni mfugaji, na wafugaji pia wanafuata baba sana, hata kama wakihamisha ng'ombe, basi sisi ni wafuasi wa Azimio. Na kulingana na the two press statement ya baba na ya Ruto ni mzuri, kwa sababu amani is even important than even food. Na kuongea kwao ni mzuri sana. Mimi nimeonelea wakae chini wakubaliane yale yatakayo tusaidia sisi wote, na ningemuomba Gachagua, the deputy president, na Ndindi Nyoro, Imani Ichung'wah wanyamaze kabisa, waongee kama change now tune. And there's another figure huyo ako Rift Valley na Sudi. I need now to change, because those are the people who are making this country not to be stable. So mimi naonelea mambo hiyo iko sawa, na tunaomba yale yote baba ame request iangaliwe so that we can move forward, because what we need is a constitutional where people be able now to act constitutionally. So maoni yangu ni kwamba mimi naonelea na yale baba atauliza yajibiwe kulingana na sheria. Thank you. Asante sana Anthony, asante kwa maoni yako. Wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Zidi kusema nasi, zidi kushiriki kwa show. Zaidi ya yote tumekuuliza kwa hisani yako tu, tafadhali like, share, subscribe. Wacha tuzidi kusambaza ujumbe huu mzuri ambao umefikia zaidi ya Wakenya milioni 33 kwa kipindi cha mwezi mmoja. Wewe umefanikisha shughuli hii. Zidi kuwa supportive, zidi kufanya Mtembei TV kuwa stesheni yako nambari 1 kwa habari ambayo haina kuegemea upande wowote. Hapa hatuna ubaguzi, tunakusikiza wewe na tunakukubalia wewe kutoa maoni yako. Isaac, maoni yako ni yapi? Karibu sana kwa show, ni vyema kukuona. Thank you so much, Mtembei TV, for your time and the station which has gone viral, because we are stopping watching the TV. Nowadays, we are watching your TV more and more time. So my comment regards what's going on in Kenya is all about agreements which is going to come, because with the statements which have been issued from Kenya Kwanza, which is UDA, with the president, and Azimio through Baba, we really appreciate that, because Kenya is for all of us. This country doesn't belong to anybody, like 2 individuals. It belongs from all people, all 45 million people. They claim Kenya as their country. So Mtembei TV, through the comments that few that I've met, that I can say about our leaders that we elect most of the time, they are acting like catalysts. They are making Kenyans to hate each other because of the statements they issue. To start with members of parliament that we choose, who are supposed to represent people in parliament, they go there. They think they are creating an office of their own by issuing statements which are making people to fight. Actually, a time like this, when elections being done in our country, sometimes we face challenges. Post-election violence comes, and this is the time that this issue, our people needs to sit together and solve this problem once and for all, because we don't want to create a moment after 5 years, again, we go to the same situation. It is very wrong for our leaders, once you are chosen from your constituency, from wherever, all parts of the country, you issue a statement which is making people or communities hate each other. More especially when somebody stand on the platform and say, we'll deal with you. As if,
as if the country is yours. You as a leader, as a vice president, as a member of parliament, we are watching at you, you know, all Kenyans, young people are watching on what you're doing. Which kind of generation or legacy are we going to leave behind when we come in the media and issue statements which shows a lot of hatred and which cause commotion, which makes people think otherwise. So with the statements Papa issued today, I just gave a break for people to sit down and agree the way forward on what's supposed to be done. But my point of view is this thing need to be solved. We need to have a standard of a moment when we are doing election in our country where people go to vote and actually expect the best from that voting, because now we are going to have people saying we don't need to vote because I don't see the need of going to choose people. So Mtembei TV, through your channel, we want also to come up with a very healthy discussion to educate our young people, our brothers and sisters back in the country on how to, you know, how to behave publicly. I don't know where these people went to school. I don't know which kind of manners they were taught. When you are a leader and you stand speaking hatred, what do you expect a standard 2 kid do, or 3, or, you know? It's very premature, very, you know, I cannot be able to explain. So Mtembei TV, we are together, we can deliver it the way forward, and I appreciate this platform because we are accessing it and we are getting more information on the way forward about what's going on in Kenya. Okay, thank you so much. Thank you for your beautiful comments. Debbie, sijui kama sasa mic yako ama mtandao imekuwa sawa. Debbie. Hapo kwa jina yako jaribu kuguza hiyo mic ili iweze kuwa rahisi wewe kuzungumza. Hapo mali jina yako iko kuna mic, iguze alafu itawasha. Okay. Aha, kabla awe tayari namuona Mr. Chelimo amerudi. Mr. Chelimo, maoni yako ni yapi? Leo serikali imeongea na pia Azimio wameongea. Wewe kama Mkenya maoni yako ni vipi? Jambo nyote kwanza. Tuko salama, endelea. I think the president has done something very important today. Today is a day that nasema endelea. Rais Mr. Ruto amefanya maneno mazuri sana leo. Am I clear? Yeah, you are clear. Am I clear? You are very clear. Go ahead. Okay. So the announcement today by the president on requesting Raila to call off of because even though demonstration could go for 3 months or 2 months, at the end of the day there could be a dialogue. So the faster they move, the better for Kenya. And I don't know what Mr. Gachagua is talking now about, because I saw him beside the president there. He was just listening on how Raila should talk with Mr. President. And the other day, some days ago, he was just saying there will never be a talk on Nusumkate. So we are not really thinking of Nusumkate, but if that's the way to go, we can do it. There's no problem. Okay, kindly mute your mic so that we can be able to hear one another quite well in the show. Mute your mic if you're not the one commenting or rather speaking. Lovely Dovi, I don't know if you're set to speak.
Lovely Dovi, are you set to speak? We. Okay, leo nina watu ambao challenge iko kali kwa network yao. Wacha nipe wale ambao naona wako stable kwa network. Otieno, habari ya saizi? Yes, mzuri sana. Mnaweza nipata? Kabisa, uko vipi? Niko poa sana. Leo umesikiza speech ambazo zimetolewa na viongozi na maoni yako ni yapi? Mimi hata leo nimefurahi sana. Juu ile karata Rigiji amepigiwa. Rigiji jana after talking tough, yule mzee wa kitendawili hatutaiongea na wewe sijui nini hakuna nusu mkate. Then leo surprisingly for the first time in 70 years Ruto hakuenda church. Na Raila pia hakuenda church na kina Karua. Kumbe watu walikuwa wamejificha tu mahali wakiongea wakifichia Rigiji right. So Rigiji hata ukimwona alikuwa mkuja tu na pajamas, ni kama tu yeye aliamshwa kuja kidogo tuongee. Alafu sasa unaona picha nyingine ikienda around the likes of Murkomen na Sisuri na Raila Ruto pamoja. So ni kama watu walijajua Rigiji ndio alikuanga bari ya kwa dialogue, wakamlenga kidogo na wakaongea, at least tushaona maybe kuna mazuri mbele. Yeah. Lakini kwa maoni yako Otieno, je, hiyo kukaza kifua, was it really helpful? You know, like those difficult or those hard stands, were they really helping? Because in any case, it only prolonged the suffering, it only prolonged the inevitable, because in one or another, they were to sit down and talk, or rather they will sit down eventually. Hiyo kupiga kifua hata ndio imeharibu sana, kwa sababu unajua ukiangalia history ya Raila ana thrive sana. Hiyo time unamtisha na kumweka na kifua ndio sasa ana thrive zaidi. So angetulia tu acheze tu venye na Raila alikuwa anataka, hata tungefika hapo. Yeah. So kulingana na wewe, maoni yako, Rigiji leo ameambulia patupu? Rigiji leo amechezewa karata chini ya meza. Hata ukiangalia facial expression yake haikuwa amefurahia hata kidogo. Hata yeye hakuwa na expect. Okay, Elisha kwa haraka, sijui maoni yako ni yapi? Wewe kama Mkenya umefeel aje? Pole, samahani, mic yako iko off. Endelea. Unanipata sasa? Nakupata loud and clear, endelea. Kwanza acha nisalimia watu wote wenye wako na wenye naona. Maoni yangu leo at least Kenya imefurahia kwanza. Juu kijaribu kuona venye hao wazee wameongea, ni kitu at least inaweza leta amani Kenya, na sisi si wenyewe tunataka amani. Because unajua penye hakuna amani hakuna chochote itafanyika. Naona. So kitu wamejaribu kufanya ni kitu ya muhimu, na mimi naona ni kitu at least itasaidia. Yes. Na msimamo mkali aliotoa jana Rigiji, kwako unaona vipi? Umejua Rigiji, umejua tukisema ukweli, umejua okay, wacha niseme hivi. Kuna venye unaweza toka chini na ukuje juu na uanze kuja na ile mambo ya chini ukuje nayo juu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Unamaanisha nini kama mambo ya chini ukuje juu? Rigiji umejua hajakaa kwa government sana. Tunaweza sema amekuwa kwa government, amejua story ya government. So yeye umejua ametoka huko, amekuja na mambo zake kwa government. Alafu hao wamejua mambo ya government, wamejua venye inafaa government inafaa iendeshwe. Yes. So kitu alikuwa anajaribu kusema jana, umejua hata ukiangalia leo hakuna kitu amefurahia hata kidogo venye ameona watu wameongea.
Yes. Yeah. Labda nakumbuka jinsi baada ya handshake Ruto aliumia, labda akikumbuka hivyo anasikia vibaya sana, ama wewe unaona vipi? Unaona kama atatemwa na Ruto? Si Oksidani kama hii venye wataongea itafanya atemwe. Yes. Okay, asante sana kwa maoni yako. Ni asante sana. KK Warrior, habari ya saa hizi? Natumai uko salama. KK Warrior, uko ndani ya show? Leo napata watu ambao kuna challenge kidogo. Aha, Kenya Revolutionary, ni aje jamaa, habari leo? Poa poa, vipi Jex? Niko fiti, karibu sana kwa show. Asante. Mimi niko na furaha sana. Lakini reason yangu ni hivi. Mimi kama mfuasi wa kandanda, Chelsea imefuta coach wao Graham Potter amefutwa kazi. Aha. So hiyo ni furaha number 1. Furaha number 2, at least kesho hopefully kutakuwa kuna maandamano. Hao wazee au waungwana watakaa chini waongee. At least sasa hata kama wasipokubaliana itakuwa dialogue ambayo watu watupi mawe na kuna polisi wanaua wananchi. Sasa tuangalie hii serikali, hopefully bado Raila atakuwa opposition ama whatever the case is, but tukue na opposition ambayo inaweza kuangalia serikali ikifanya kitu kibaya tunasema hapa umekosea. Unaona, yani tuko na opposition strong, lakini niko na furaha sana. But niliona, sijui kama niliona majeshi wameenda huko Nairobi, wameingia kwa wengi sana. Sasa sijui kama bado wana expect kutakuwa na mizozo kidogo, but overall that was a good sign. But usikie hiyo speech ya Ruto vizuri. Unajua alisema kitu funny, alisema ati hakusema ati kutakuwa na handshake. Alisema hiyo maneno yao inaweza kutengenezwa huko kwa parliament, but amekubali anaweza kukaa chini na Raila na waongee ndio nchi isiharibike. So overall wa Kenya tutakuwa na amani hopefully kesho, na pia sisi kama watu wa Chelsea naona Arsenal mnashinda na niko na uchungu sana, lakini mwaka ujao tutashinda kila kitu. So shukran. Kwanza kabisa wacha nitume rambirambi ama ni pole ama ni ujumbe wa pole sana kwa timu ya Man U. Leo kweli wamepata kichapo ambacho pole, tunasema kama mtembei pole. Sisi kama Arsenal tunashukuru sana kwa support ambao mmetupa. Tumeimba sana next season, lakini mwaka huu ni kama ni mwaka ule ambao ni mwaka wetu. Asanteni sana. Aha, nani mwingine yako kwa show? Ayumba, na kuona umeingia, umejaja leo, nimeona umeingia hadi na familia. Maoni yako ni yapi? Amjambo kwanza. Tuko salama, habari leo kaka? Mzuri sana, nashukuru Mungu, naendelea vizuri. Na mimi leo, unajua sisi ni manabii. Na manabii wakiongea there must be change. Kwa mara ya kwanza William Ruto hakuenda kanisani. That one will remain in history. William Ruto did not go to church. The reason why Ruto did not go to church, there was a lot of pressure. Instead of Ruto going to church to pray for God to give him a wisdom, Ruto was getting a lot of pressure how he will handle Raila Odinga tomorrow, because tomorrow was to be a mother of demonstration. When a man tells you prepare for a mother of something, my friend, you will not sleep. Second, Ruto said something that he told one of the media people that if people were to change position,
you will come where I sit and I become a media personality, you would have switched the internet and the TV and whatever. So that one can tell you there was a lot of pressure. And Ruto knew that when the country is running down or when the country is in a mess, nobody will be asked. People like Gashago will not be asked that 2022 there was a crisis in government. We do not have somebody like Gashagwa named in government. It is just as assistant, but the owner of the government is William Ruto. So Ruto today was getting a lot of pressure to handle Raila Odinga. And you can remember very well what Manyora said. Manyora told Ruto, handle this mzee before things get worse. But Ruto aliona kama ni mchezo, wanapiga kifua, wanasema sisi hatutishi. Umesikia leo hata hajaita jina kama mtu ya kitandawili, amesema my brother. My brother. Sasa saa hii mambo ya kitandawili imeisha. Tumeanza my brother. Leo hakumuita mtu wa maandamano. Hajamuita mtu wa maandamano. Amesema my brother. Sasa ubrother imeanza kuingia. Na Raila Odinga pia ni mjanja. Unajua hawa wamesema hivi ndio waone kama Raila ataendelea na maandamano, waseme wao wako tayari lakini Raila hayuko tayari. Na ukiangalia hizi speech za hawa wawili, tuko na mapresident wawili hapa. Ni vile tu mmoja alibeba Biblia huko na mwingine hajabeba. Kwa sababu ukiangalia vile wana address nation, wale waandishi wa habari wanaandika kabisa huyu ana address nation hivi na huyu ana address, hawasemi opposition leader anaongea tu, anasema ana address nation. Unaona? Which means pande yote ina address watu wake na huyu mwingine naye ana address watu wake. Sasa wanatafuta njia ya kuleta hawa watu pamoja. Nyingine nikisema hivyo, niko karibu kumaliza. Naomba tu ni protect. Unajua hapa kuna kama wale jamaa, yule jamaa alikuwa ananikata leo kama atakuja baadaye. Na ningeomba kama ataingia kuwe mtu wa kujifundisha. Watu wakiongea na chukua neno one by one so that you can answer back. Another thing that I want to say is this. And I think somebody has just mentioned that thing that I want to talk about. Rigathi Gachagua is not happy. And I want to remind them wherever they are. You can recall what Mandago said, that is 5 years back, that don't put politics in your lungs. In your heart. Put it in your chest so that you can breathe. Then it goes away. Because in politics, one day can... Alisema? Usiweke kwa roho, uweke kwa mapafu. Yes. Endelea. Yes, exactly. So, one day in politics, it is like 1,000 days. Yule polisi alipiga gari ya Raila, mark my word. Huyo Raila wakiketi na Ruto chini na wasolve zile mambo inawasumbua, yule anaenda kamiti. Rigathi hata msaidia. Wale wengine walikuwa naua watu Kibera na kufanya nini? Wale wanaenda kamiti. Hakuna mtu Rigathi hata wasaidia. Naona. So sisi wananchi ile kitu tunataka ni maisha mazuri na Raila akaze kamba. Hakuna kitu tutatengeneza through bunge. Kwanza tuko na demands 3. Fungua server, cost of living, wale watu wa IBC tutengeneza IBC vizuri na wale warudishwe kazi. Haya mengine tutaongea sasa, lakini kutuambia ati through parliament unanunua watu wa parliament, that one is a big no. So it is a demand. I think what I've seen today, about President Ruto, is a man who was confused, but I thank God now Jesus has come for him to open the eyes so that he can see where he's going. In future, he'll see the light. Anti KK. Asante kwa saizi.
Nakaa hapo tu, nitakuuliza swali kabla hujarudisha bibi, tumuone tena. Auntie KK, maoni yako ni yapi? Leo hujawasha mic KK, unasahau. Lazima uwashe mic. Endelea. Unanipata? Uko sawa? Uko sawa, endelea. Mimi nashukuru Mungu kwa vyenye au viongozi wamepatana. Hiyo ni jambo la kwanza. Nashukuru rais kwa kuona umuhimu wa kukutana na baba. Sababu by the end of the day baba hata yeye alikuwa na wafuazi wake na akona watu wake wanamsupport. Naweza akatupilia mambo hivyo. Kwa hivyo Ruto kukumbali kukutana na baba ni kitu ya maana, sababu imepungua njoto. Wale watu walikuwa Nairobi wako na mabiashara, wako na kazi, ni wao wangeelezea. Mimi chenye ninaweza sema tu kwa baba, vile mwenzangu pale amesema, akienda pale ile mambo alikuwa anasukumilia asilengeze kamba, ikuwe ni kwa parliament, ikuwe ni kuongea, ikuwe ni kufungua sava, tufungue sava tuone chenye kiliendelea, then maisha ya gharama irudi chini. Na mambo ya IBC ikuwe participated, sababu kama unaweza kumbuka vile Ruto alisema wakati wa launching of the BBI, na ukitaka kurudia nenda uangalie hiyo klipu yenye alipeana mfano wa sijui the coach, venye coach wanaangaliwa wanachanguliwa. Hata yeye saa hizi akubali kila side iparticipate kwa kuchagua coaches wa IBC, isikuwe ni side moja ya ball ati ya team inaangalia IBC. That one cannot be fair. Thank you very much. Lakini maoni yako ni yapi kwa Rigathi na Ishongwa? Jana walitoa msimamo mkali, leo nikana kwamba hata wako karibia mic. Hai, mambo ya Rigathi wachana na hiyo, ni mambo huyo ni mtu ameshaisha. Sababu chenye alikuwa anaongea anjui ni nini. Rigathi anjafurahia na najua mahali yako. Hata kuna mtu mwingine amesema tuombee Rigathi sana, sababu anaweza jitia kitazi. He was not expecting Ruto and Raila to meet. Lakini yeye alikuwa ameweka siasa venye tumesema, alikuwa ameweka siasa zake kwa roho, badala uweke kwa lunch mahali unaweza pumua. Sasa saa hizi hawezi akapumua, hata kujinyonga anaweza jinyonga, but tutamuombea sana, lakini yeye ni mgeni sana katika siasa. Asante sana, nakuja kwako tu saa hizi. Acha nije kwa Maximum Sound. Maximum Sound, sijui kama huko. Maoni yako ni yapi? Jana ulikuwa na ugumu wa roho, leo sijui roho yako inasema vipi? Leo nimetulia sana, leo nimefurahi sana. Jana bwana, mmechemsha vitu hapa. Jana mambo ilikuwa imechemuka. Sijui ni kama Ruto aliwasikia ama nini. Ni kama majamaa walikuja wakasikia Mtembei TV. Mambo hapa ilikuwa imechemuka. 95% ilikuwa bwana Monday ni maandamano mbaya sana. 95%. And mimi nimefurahia, by the way, nimefurahia at least rais wetu at least watu wamekaa chini kuongea ni mzuri, yes. Lakini ile maandamano ingekuwa kesho bwana, mambo ingechemuka. Sikudanganyi, jana kesho hapana. Crowd yenye ilianza Kibira hata ilikuwa kidogo ile crowd niliona ilikuwa inatembea kutoka ile barabara ya Outer Ring. Monday mambo ingechemuka wangeti, lakini tumeamua kukaa chini tuongee, but bado ninatamani kuna vitu bado natamani zizungumziwe. Number 1, LGBTQ, hiyo kitu hapana, itoke kabisa. Number 2, taxation. Mimi kama mfanyibiashara, taxation saizi. Number 3, stima. Uchumi naye imeenda juu.
Although hata kama wamesema mambo isikuwe Raila kuna vitu yenye anajifanyia tu, cheki imeandikwa amesahau. Asitusahau. Iko vitu tunataka being addressed there. Yes. Okay. Apart from just the Cherera 4, kuna vitu bwana, unga asitusahau sisi na wale wenye kwa katika hii maandamano venye tumekuwa tukifanya, kuna watu pia wamekufa. Let not that just go for free. We can't just start fighting alafu ati inapotelea hivyo and then life moves on. Hapana, no. Tunatamani sana wakikaa chini, ndio holiday imeenda Pasaka, lakini wacha wakae chini wa address vitu ambazo zinatuhusu sisi kama Wakenya. Okay. Yeah, wasisahau. Hiyo ndio kitu naomba sana. Thank you. Tu hapo niko na swali kama 3 kwako, lakini kwanza nataka kupa kila mtu mbili. Charles, sijui kama uko ndani. Charlie Brown uko ndani? Okay, washa mic ili uweze kusikika. Charlie Brown, habari ya saizi Charlie Brown? Safi kabisa, sijui ya kwenu. Ongeza sauti yako, hausikiki hata kidogo. Ongeza sauti, sijui kama ni vile hata sikuoni, so inakuwa ngumu kukushauri. Yes, habari ya jioni. Nasikika? Endelea. Okay. Mimi kwa mtazamo wangu ni kidogo ninaweza differ na walionitangulia kuongea. Kulingana na venye Rais Ruto amejaribu kufanya siku ya leo, mimi kivyangu naiona ni kama strategy. Anatry ku come up nayo kutuliza situation nchini. The reason nasema hivyo, unaweza kumbuka kama I think was it on Wednesday? Nitasema kwa sababu gani? On Wednesday tunapata Raila aliweza kukutana na religious leaders, right? Then after that akakutana na the ambassadors, especially I think it was from France na US. That was on Thursday if I'm not wrong. Na ukiangalia hizo siku mbili zilifuatana, angalia kwa after kukutana na ambassadors, hawa wote wakatoa inatoka ni ilani ama it's more of like wali call for utulivu nchini. Kama sote tunakumbuka, nadhani tuliona hiyo barua iliandikwa. Ukiangalia hawa wasee in one way wana call for utulivu, lakini in between hizo lines bado wanatambua kama upande wa Ruto kuwa rais na haya mengineyo. Ukiangalia leo maandamano ya watu wa Katoliki including the priest mwenye alikuwa anaongea speech, alikuwa the initiator wa mazungumzo ya nani? Ya Raila na wengine. Sasa mimi kimtazamo wangu nikiangalia, hii ni kama plan na Raila bado hajajua. So it is already planned kila kitu. So hata leo Ruto kuongea, Raila amekubali kukuwa na partisan kwa hiyo mazungumzo, si ndio? Okay. Kukuwa na neutral person. Unaniambia neutral person atakuwa nani? Kitu cha kwanza tuangalie religious leaders. Religious leaders waliokaa chini na yeye kuongea, mwenye ametoa speech leo priest Catholic ndo alikuwa anaongoza hiyo kikundi. Na yeye bado alikashifu nini? Ukisikiza hiyo speech, na ningependa sana tuende tusikize speech ya hiyo priest. Pili, alikuwa na call ambassadors. Our ambassadors, they can also be the neutral guys when yataka kwa hiyo meza, maybe, because that's what we are calling for. But angalia speech yao, statement walitoa. So hiyo yote walijua the only way mali imefikia ni Ruto ku come out, ku make a statement, amefanya hiyo truth. Now the way forward, mimi ningetaka kuuliza ni nani atakaye chair that party, hiyo group, government and opposition. Okay. Huyo mwenye atakuwa kama, nataka kujua the Kofi Annan atakuwa nani for this time. So hii yote ni kama imepangikwa, and if kitu tunasahau, I feel as we speak the master of politics in Kenya, watu wakubali is Ruto. So hii yote as much as unaona watu wanasema kuhusu Gachagua, but kuna vile he's not like Gachagua ajui. I'm quite sure alikuwa briefed the reason alitoka na Ruto hapo.
hata kama aliitwa for chai, kombe ya chai 1 hour, alielezewa na Kachario akapatiwa plan yote. So I'm quite sure hata saizi tunavyoongea Gachagua knows the end game. Okay. So I say there is something already planned. Itafika mahali you tell, because saizi Ruto what he has tried, why do you think wamekuja leo dakika ya mwisho? We are less than 24 hours, kesho maandamano, na hii maandamano ilikuwa inaonekana kukuwa bombshell of the week. But kutuliza hiyo saizi hata sisi wafuasi wa baba hatujui kesho kunafaa kungekuwa aje. Okay. So I feel sisi tunaingia kwa hiyo meeting, lakini tunaingia ushachorewa plan na end game. So it's just to cool the waters na tufungue macho. Yote 9 la 10, this guy is quite clever and he knows when atakukona. Your party leader Raila Odinga to suspend the mass protest. Speaking in Mombasa during the Palm Sunday, the chairman of the conference, Bishop Martin Kivuva, also condemned destruction of properties and killing witnessed in Nairobi and Kisumu. The clergy raised concerns over the hardline position taken by the two factions, urging President William Ruto and the opposition leader Raila Odinga to put the interests of the country first and embrace dialogue. We ask our president, as we already did before, His Excellency William Samoei Ruto, in all humility, to bend his heart and feel for our country. We ask Honorable Raila Odinga to hear the cry of the many Kenyans, including his own supporters, who have desperately want peace, the peace path. We as Catholic bishops with Kenya people as ask to plead now to our leaders and Kenyans for the following. We are entering a most sacred time of Holy Week. We just walked this Palm Sunday, and our brothers and sisters want to commemorate the major events of their Christianity. Our Muslim brothers also and sisters are also in the holy month of Ramadan. So we greatly are disappointed when you continue to do demonstrations that destroy property and demonstrations that hurt people. We cannot take it any longer. And we plead to our leaders to respect this holy time by suspending demonstrations for the respect to God, who they claim to give honor and have been totally ignored and even mocked. Aha. Chalo, hiyo ndio video uko unaongelelea? Yes. Sasa ukiangalia kwa hiyo speech, huyu priest alitaja vitu tatu. Alisema walikuwa wanasema nini? Suspend. Niambie kama yeye alikuwa anajua aje kutakuwa na suspension ya maandamano. Na hii ilikuwa ni mchana. Hao viongozi wetu wameongea saa 10 na I think saa 10 na picha, ndio? Saa 11 saa 12. Huyu mzee ameongea ni saa ngapi? Ni saa 8 saa 7. President William Ruto and the opposition leader Raila Odinga to put the interests of the country. Endelea pole kwa hiyo itilafu. Asimio. So, kwa ufupi, huyu nakumbuka anapoongea hapo anasema stop the demonstration that hurt your people, stop the demonstration that hapo kuna double speaking. Anaambia stop, suspend. Na yeye ndo alikuwa amekaa naye Capitol Hill wakikuta nini. Kumbuka huyu mzee hajakutana na Ruto, ni Raila peke yake amekutana naye. Okay. Na imefikia napoongea saa hizi hakuna maandamano kesho. Okay. Nakumbuka the same call ilifanyika na hii maandamano ikuwe suspended. So from those two, by jioni walikuwa wanajua hiyo
kesho hakuna. But the last person alikuwa anafaa kuraba term ni nani? Ni President Ruto. Okay. Now sasa hapo ndio watu between the lines. Kuna kitu Charles, jini kwa nini sauti yako inapotea? Karibia mic. Okay, nasema at the end of the day niliposikia the priest and nikaangalia the events of Wednesday, Thursday na the priest sa mchana saa 8 and the two last guys wameongea Raila na Ruto, it was very clear that this maandamano ya kesho were never meant to be, despite the pressure, the atmosphere in it was not meant to be, because ilikuwa ni kama ishapangika, but hatukuwa tunaona. Now here we are again. It's high time the Raila team wanafaa kujua if you are going for that those sit downs, these guys are quite ahead. So unaweza kuta tukafika hapo tutakuwa hakuna turning back, because tushastopisha maandamano na tushaingia kwa hiyo meeting wenye tunakaa nao hapo. So ni kama unaingia kwa meeting na mtu lakini ashakuwa na decision. Huwezi ingia kwa meeting lakini kinara wa Azimio amesema ya kuwa kama hawatapendezwa na mazungumzo baada ya wiki moja ama siku kadhaa watarejelea maandamano yao. Charlie? Ayumba, kabla Charles juko ni simsikii. Ayumba, maoni yako ni yapi? Wewe unakubaliana na Hello, sijui kama unaweza nisikia? Endelea, nakusikia sasa. Nakusikia, endelea Charlie. Hello, unaweza nipata? Kabisa, endelea. Nasema mahali tunaelekea ni kuingizwa kwa box. Ni kuchezwa, inatoka kuchezwa shere. Kwa sababu tushasimamisha maandamano, tunaenda kwa hiyo meeting. Ningetaka kujua the participants kwa hiyo meeting. Ukiingiza religious leaders, tushaanza kuona their side. Ukiingiza the ambassadors at the international community, already washaongea, tushaona their take. Ukiingiza government, hiyo iko na sisi opposition hiyo tuko na party yetu. So who is this neutral person yenye tunaongelea? Ni nani atakuwa? Because already these other sides yenye tunaona zinafaa kuplay it, they have already taken or they are already taking sides. So tutafikishwa mahali turning back tutakuwa tumewekwa on the wall kwa peke yake. Kama maandamano tena na tukaongea sasa unapotea kabisa Charlie. Tutakuwa tumepatiwa chance ya kurudi kwa mazungumzo kwa Naam. Charlie, itabidi umeangalia mic yako, unapotea kabisa, unaenda mpaka unakuwa usikiki. Sijui shida labda ni mic. Nikimalizia. Sasa hivi unanisikia? Endelea. Nikimalizia. Mimi ningependa kabla tuingie kwa mazungumzo tujue participants. Huyu mwenye tunasema ndo atakuwa the neutral guy, sina confidence ni nani ama atakuwa nani, because hao wenye all along wamekuwa kitry ku play the neutrals, kina religious na kina the international communities, they have already taken sides. Okay. So when we go in there tutakuwa cornered in a situation, tumeingia kwa mazungumzo na haijawaka tuseme. So are we going back to the street? Tutaonekana sisi ndo tuko wabaya, kwa sababu we've tried to exhaust all the opportunities za kukua paka kwa meeting. So tukirudi, the international community will come out from that meeting, the religious will come out from that meeting. Ikionekana the Azimio guys ndo wafanya nini, they are not they are not ready for these conversations. Okay. So we need to watch out and look and be careful of our next steps. Tusingie tu hivyo kimalamala. Okay. Ayumba, naona unatikisa kichwa kabisa. Unajua chairman ama Mr. Speaker, huyu ndugu kwanza hata sura simuoni, huyu anaongea number 1. Simuoni sura, sijui anaongea akiwa wapi. Ni sawa, tuendelea wewe. Ya pili, you know history always repeat itself. Huyu jamaa anaongea, akumbuke 2007 tulikuwa na kitu kama hii ilikuwa inakuja, na 2007 hatukuwa na katiba mpya ambapo Kibaki angeamua aseme mimi na rule
hivyo hivyo, labda baadaye ndio angepelekwa ICC ama baadaye kitu kingine ingefanyika. Na hiyo ya 2007 ndio akina Raila walipush mpaka amani ikapatikana. Okay. Sasa mimi nasema hivi, uwezi ukatuibia na ukapiga kifua. Okay. Mzee amesema, na huyu jamaa kama alipata speech ya wachana hawa watu wa kanisa bwana, hawa ni watu waliharibu kuanzia Bomas. Sasa hawa ni wanapelekwa tu kukunywa chai. Hawa hakuna kitu wanaweza ambia wa Kenya kwa sababu walikosea from day one, from the beginning. Mzee Raila Odinga amesema sisi demand yetu kwanza ya wananchi, cost of living lazima isikizwe. Ya pili, wale watu walifukuzwa kazi kwa IEBC lazima warudishwe kazini. Ya tatu, server lazima ifanyiwe kitu tunaita forensic audit, tujue ni nini ilifanyika. Na unakumbuka hapo nyuma Raila alisema, Ruto ukifungua server na tupate wewe ulishinda kura ya halali, mimi Raila Odinga nitaenda Bondo, nitakuachia Nairobi uongoze. Sasa huyu jamaa anaangalia hii kitu na side nyingine ambayo haitaweza. Ndio maana Raila amesema hii kitu tutafanya with non-partisan katika hii kikundi. Hawa viongozi wa kanisa hata kama watawekwa, lakini watawekwa wale ambao walikuwa wanajua Kenya ni muhimu kuliko wale ambao waliombea Bomas. Uwezi uombea kitu ya uwizi na tena urudi useme hawa watu wakutane, wewe unatupoteza. Na amesema kama demand yao yetu kama wananchi, si ya Raila Odinga, yetu haitasikilizwa, tutarudi kwa maandamano kama kawaida. So it is upon the other side to sit down and listen to the other side. If they fail to listen to us, we will continue with the demonstration. Simple as that. So it is not a matter of Raila Odinga having something in government. No. Let us know what is in the server. Let these people of IBC get back to work and IBC to be constituted. Okay, maoni ya Ayumba anasema somehow wana believe server itafunguliwa. Dogi, karibu sana kwa show. Maoni yako ni yapi leo? Umefeel aje kama Mkenya mzalendo kuona maoni na mazungumzo ya hawa viongozi wetu vinara wakuu? Jex, umenialika ama ni jamaa mwingine umemwalika? Nilikuwa namuita Dogi lakini amepotea. Lakini mzalendo, sijui kama una maoni hapo kwa vile Charlie amesema. Charlie anakaa ni kama bado ana wasiwasi, ni kama anatilia shaka swala nzima la mazungumzo. Anaona kana kwamba kuna mtu anachezea mwingine, ni kana kwamba Ruto ni smart, yeye anacheza game yake chini ya maji. Je, wewe unaona kama kuna mwingine anachezea mwingine shere, ama kila kadi iko kwa table? Na timu ambayo itaundwa kulingana na Charlie anasema inafaa ijulikane ni kina nani wataendeleza haya mazungumzo. Kulingana na Charlie ni kana kwamba kanisa inaegemea upande fulani, wale ambao ni watu kutoka ugenini, mabalozi, ni kama pia wanaegemea upande fulani, na kulingana na Charlie ni kana kwamba wanaegemea upande wa serikali. So kulingana na Charlie ni kana kwamba Azimio wanapewa nini deal ambayo bado haijakamilika kabisa. Maoni yako ni yapi? Charlie yuko correct, yuko right and wrong at the same time. Unajua ile kitu inanishangaza, nimesikia huyu jamaa, kuna watu wa Azimio bado wanapiga kifua ya kuwa wamefaulu katika lengo lao. Mi naweza waambia hawajafaulu katika malengo na matakwa yao, kwa sababu matakwa yao ya kwanza ilikuwa ni hawataki dialogue wala handshake yoyote. So hayo hayakutimizwa. Ile kitu iko ni mabalozi wale uliona walikuja hapa nchini na makanisa pia
isipokuwa sasa makanisa mengi pale ya huko makanisa mengi pale nchini yanaegemea pande ya KK Alliance kwa sababu moja. Angalia historia ya Ruto na mke wake. Hawa ni watu wamekuwa kwa kanisa kuanzia kitambo sana. Ukiangalia Nairobi Chapel, Ruto alikuwa mhubiri akiwa pale student leader at Nairobi University. So hizi ni vitu wamekuwa wakifanya, na so unajua kuwa mtu wa kanisa lazima watu wa kanisa pia wawe na ushirikiano na wewe kwa karibu. So hiyo sio maajabu. Hiyo si maajabu sana. Hiyo ni kitu imekuwa ikitendeka kuanzia kitambo. But watu huyo jamaa amezungumuza, kulikuwa na issue ya saba. Tunataka kuangalia issue ya saba, issue ya election results na issue ya IBC composition. Lazima ujue kuna sheria ya nchi. Sheria ya composition ya IBC si sheria ya Raila Amolo Odinga. Ni sheria imewekwa katika katiba ya Kenya. Na hiyo sheria hiyo ndio ilileta hiyo Cherera 4. Hakuna kitu kingine. Ni ile sai hawako kwa serikali hawezi chagua. Lakini ile wakati walikuwa na Bwana Uhuru Kenyatta walitekeleza na wakachagua baadhi ya makomishona wale wangependa kufanya kazi yao. Wananielewa? So mambo ya uchaguzi lazima tuzingatie ukweli, ni mambo inataka utaratibu na ni mambo inataka viongozi wale waadilifu na inataka viongozi wale hawaegemei pande yoyote. Lakini shida ni Raila Odinga alichagua Isaac San. Raila Odinga alichagua Chebukati. Hao wote walikuwa wanachama wake. Hata saa hii akiambiwa achague ule mtu anataka, huenda akashindwa uchaguzi tena, akasema huyo jamaa afanye kazi, ana utendekazi bora. Kwa hivyo hatuwezi jua ukweli wa hii maneno. Hatuwezi jua hasa ukweli wa hii maneno. So tuangalie vizuri sana ni nini atawekwa, ni nini azimio wataweka kwa meza. Ningependa sana kuangalia ni nini wataweka kwa meza. Swala kama ni cost of living, high cost of living, hiyo ndio kitu ambao walikuwa wanapigania sana juu gharama ya maisha imepanda juu. Tuone kama hiyo itakuwa jambo la kwanza. But mimi kulingana na maoni yangu, na si maoni ya Mtembei TV, maoni yangu ni ya kuwa kinara wa Azimio anajua vizuri sana sasa kuna kiti imetengewa ya official opposition leader. Ata negotiate kwa hiyo line. Hiyo line. Wacha nimwambie huyu jamaa na Kijaluo, jo mariek gin chiemb jomofuwo. Aya, asante sana. Asante sana kwa hiyo lugha ngumu, lakini kwa yote natumai waliomsikia watanitafsiria hapa kwa comment section. Zaidi ya yote, asante sana wewe ambao unajiunga nasi. Namuona Gigi uko ndani, Margaret Mori uko ndani, Selector Roy uko ndani, Chepkoech Lilian na kuona, asante kwa maoni yako. Armando uko ndani, Layford uko ndani, Abdul Bakar uko ndani, Fred Mugo uko ndani, Njoki Njue. Asante sana. Na wengi ambao wananiuliza mtaingia vipi, ni rahisi nilivyosema. Hii link ambayo umetumiwa hapo chini na Mtembei TV kwa YouTube, kwa Facebook, ni hiyo link tu unaguza, itakutuma kwa StreamYard. Kwa StreamYard washa kamera, washa mic, alafu wala utakuwa kwa show. Karibu sana tu join live, wacha tuendelee kukusikia na kuhisi maoni yako. Je, wewe kama Mkenya siku ya leo imekuendea vipi? Umefeel namna gani? Wewe ulikuwa umejitayarisha vipi? Elisha labda alikuwa amejiandaa na mawe, labda mzalendo
alikuwa ameweka mahali rungu sababu ya kesho, labda Ayumba alikuwa amechota maji ya kutosha sababu ya kesho. Sijui kama Maximum Sound kesho alikuwa amejipanga vile atakwea polisi. Sijui wewe ulikuwa umejipanga vipi? Wewe kama mzalendo, wewe kama Maximum Sound, ulijiandaa vipi kesho? Na je, umevile umekuwa heartbroken? Kesho ilikuwa iwe holiday. Sijui ulikuwa umeambia boss hautakuwa job na labda ulikuwa umejipanga. We bro, kesho utaamkia job ama vipi? Wacha tusikie maoni yako hapo kwa comment, na pia unaweza join show. Acha nije kwako Auntie KK. Auntie KK, swali tu ni rahisi. Je, unaona kana kwamba Rigiji alifeel amekuwa left out, na jana alikuwa anaongea tu pasipo kujua labda kuna mazungumzo yanaendelea chini ya maji? Hello. Hello, endelea. Unanipata? Kabisa, endelea. Mimi kwa maoni yangu Rigiji naona amefeel vibaya. Na ameona ameachwa nje sababu hakuwa ready, hakuwa nadhani Ruto anaweza ongea na baba. Na ndio maana sababu gani? Ndio maana uliona vyenye amekuwa akiongea for the last 2 days. Hakuwa ready and he was not expecting even Ruto to sit down. Ile kitu alikuwa na expect Ruto na baba waongelee ni vile baba ataenda Mbondo, but not any progress of this Kenya. Kwa hivyo mahali yako nimekuambia ameshangaa sana and he is not comfortable with the way Ruto and baba wamekaa chini na wakaamua. Kwa hivyo anasikia tu ameachwa nje. Hiyo ni maoni yangu. Na sasa wale ambao walikuwa wandani wake, ambao walikuwa wanazidisha moto, walikuwa wanapea rais wanampa hali ngumu ya kumwambia ukienda hivi nasi hatutakubaliana na wewe. Waona vipi? Ni wamepoteza ama namna gani? Wale walikuwa, unajua sasa katika siasa ni kuongea na mwanasiasa ni kuongea. Itakuwa ngumu kwa yule alikuwa amembemba hiyo kitu kwa undani ama alikuwa ameweka kwa roho aweza akaipumua, huyo ndiye ataathirika. Lakini wanasiasa wanaongea hii na kesho wanalengeza kamba, sababu hata kulingana na vile Ruto alikuwa ameongea kitambo, alikuwa anaongea ni kama aweza akaongea na baba. And remember this is the same Ruto who was pushing Uhuru not to talk to baba, lakini leo ameamua kuongea. Kwa hivyo kulingana na wale wa kindani yake, mimi ninaona ni wanasiasa tu watakuja walengeze kamba, waweza wakasema we will not support you president, wataenda wakae chini na walengeze kamba zao na waendelee na maisha yao. This is politics. Julius, asante sana kwa kujoin show. Karibu sana, asante kwa kuwa pamoja nasi jioni ya leo. Maoni yako ni yapi kaka, na asante kwa kujaja. Je, wewe umefeel aje kama Mkenya siku ya leo? Tumeona mengi yakitendeka, tumesikia mengi, lakini zaidi ya yote wewe kama Mkenya una yapi ya kusema? Washa mic yako Julius. Jairus na kuona lakini sikusikii. Okay, PMM, sijui kama uko ndani. PMM, uko ndani, uko tayari? Okay, zidi kuingia kwa studio, wewe ambaye unaingia, wewe ambaye unajiunga nasi, zidi kuingia kwa show. Kuingia kwa show si ngumu, ni kuclick hiyo link ambayo nakutumia kwa ujumbe hapo. Una click hiyo Mtembei TV, Mtembei official, Mtembei YouTube, Mtembei Facebook. Click hiyo message. Ukiclick hiyo message unajikuta uko ndani hapa kwa studio. Hapa kwa studio ukiingia na kukaribisha moja kwa moja ili uweze kutoa maoni yako. Usiogope, hapa una ruhusa ya kuongea, maana wewe ni Mkenya. Hapa sauti yako inakubalika. Jairus, sijui kama uko tayari sasa. Okay, niko tayari. Aha, endelea. Maoni yako ni about how politics is going. Yes,
Mi maoni yangu ni poa venye William Ruto sasa amekubali kuongea na baba, lakini kenye wasifanye handshake eti baba anaingia government the way that happened last time. You saw when kwa government Ruto alitengana na watu wake wakaform, so it's like government was dividing into two. Hata kaa wanaongea waongee juu ya zenye alisema wafungue ukweli alishinda ama alishindwa. And to the 4 commissioners wenye wali force ku sign, hiyo pia waongee, because these people were forced to sign, they leave their work because of baba. So these are the things that baba could bring to the table and the living cost, because as per now maandamano was just for that living cost and those. Hizi ndio vitu baba aende aongee. Haya, asante. Asante sana kwa maoni yako. Karibu sana kwa show, nazidi kuwa pamoja nasi. Alan, maoni yako ni vipi? Wewe umefeel aje? Umeona wawili wakizungumza, wamesema maandamano kesho hakuna, na sijui ulikuwa umejiandaa vipi? Ulikuwa umechota maji sababu ya kesho? Ulikuwa na kitambaa mpya? Ulikuwa umejiandaa vipi? Bag imejaa mawe? Nimekuashia mic, endelea Alan. Alan amepotea. Lena, sijui kama uko ndani ya show. Lena, uko ndani ya show? Asha mic, nashindwa kuasha nikiwa hapa. Lena, unanisikia? Nakusikia. Maoni yako ni yapi? Wewe umejiandaa vipi, ama hii habari imekukuta ukiwa vipi? Ulikuwa tayari maandamano ama ulikuwa unaomba tu at least hawa jamaa waongee? Unanisikia sahi? Nakusikia vizuri, endelea. So mambo ya maandamano, I was just waiting to hear what Baba could have said today. It is so fortunate that he has agreed on a dialogue, but there are tangible things we need to ask ourselves. Who is supposed, nani anapaswa kuangalia mambo ya servers? Is it the sitting president? Is it the government at large? But once Baba ile mambo ingine reduce minimum washapeana, we are just very happy for that, because we want the living standard to go down. Tunahitaji unga ikuja hata ikiwezekana hata 30 bob if possible. We want the reconstitution of the IBC, warundi kwa drawing board. But now we have a stalemate, it's about opening the server. We have a very big problem there. To come to a consensus itakuwa ngumu sana. But kuweka maandamano chini, we are very grateful, because now we need to progress as a nation. Without alienating ourselves from any other party, we are just being Kenyans. Okay? But those are my few views for today. Okay, asante sana Lena kwa maoni yako. Peter Mokabi, maoni yako ni yapi? Je, wewe umefurahia, umekasirika, umefeel aje? Asante. With me, I think kuna kitu ambacho unajua sisi tumepata ile iko summarize. Whatever ukiangalia Ruto alitoa hotuba yake, alikuwa very simple, na kuna kitu alisema hapa kwamba